Подивіться уважно на цей кадр. На цьому тривожному знімку домашньої камери відеоспостереження, зробленому зі спальні, видно, як 13-річний Дерек Роза схилився над батьківським ліжком. Цей кадр було зафіксовано об 11 годині вечора, а вже буквально через півгодини міські служби виїхали на вказану адресу. Зараз ви почуєте досить дику історію. Отже, США, штат Флорида. Місто Хаялія з населенням близько 223 тисяч осіб. Близько 90% жителів міста мають латиноамериканське походження, з них 75% – кубинці. Тут восени 2023 року у житловому комплексі Амелія Оукс на другому поверсі у квартирі номер 201 мешкала сім'я з 3 осіб. 39-річна Ірина Гарсія, її рідний 13-річний син Дерек Роза і чоловік Ірини Френк Рамос, який був хлопчикові відчимом. У Ірини це був другий шлюб. З першим чоловіком Хосе Розою жінка була розлучена, але їхній син Дерек проживав разом із нею. Усі троє – Ірина, її новий чоловік і її син – добре уживалися одне з одним. Дерек був учнем 8 класу середньої школи. Хлопчик був відмінником, вчителі його любили і поважали. Вони відгукувалися про хлопчика як про винятково здібного, вічливого і слухняного учня. У вересні 2023 року Ірина перебувала при Надії на останньому місяці вагітності. Вона чекала на другу дитину, і з цього приводу троє членів сім'ї провели фотосесію. Нарешті, в останніх числах вересня, жінка стала щасливою матір'ю дівчинки. Для додаткової безпеки подружжя встановило у квартирі систему відеоспостереження, яка, в свою чергу, слугувала відеонянею для спостереження за немовлям. Чоловік Ірини працював водієм вантажівки і одразу після народження доньки був змушений вирушити у відрядження в сусідній штат Вірджинія на кілька днів. Пізно ввечері, 12 жовтня 2023 року, на пульт диспетчера поліції округу пролунав телефонний дзвінок. Excuse me. Sí, ¿en qué lo podemos ayudar? Can we speak English? I speak English. How can I help you? Can you bring the police over here where I live? What is your address? I don't know my address. Are you by yourself with your mom? Yeah, no, my baby sister's here too. She's sleeping. Did you kill your mom? Okay, where is the knife right now? I put it. Let me check. Wait. I put it on the floor inside of the. Wait, no. Where is it? I can't find the knife. You can find it. Where is your sister? She's in her crib sleeping. I How- did not kill her. How old is your sister? She's only like a week old. Okay, and you did not touch her, correct? No, I did not touch her. I didn't want to touch my sister. Okay, I need you to go and find me your address, because I don't know where you are right now, okay? Okay. I'll try to find a mail. Okay, try to find a mail, please, can you? I'll try. I'll try. I need to know if your mom is breathing. She's 10 minutes. Okay, and why did you do that? There's blood all over the floor. Okay, why did you kill your mom? My stepdad, he has 2 guns. He has a Glock 19 and he also has a Beretta something. Is your And he stepdad, always has Glock 19 with him. does your stepdad live there with you? The Beretta, I have the gun with me. I was going to shoot myself, but I didn't want to. I didn't want to. Okay, is your stepdad there with you? My what? Your stepfather. No, he's a truck driver, and he's driving trucks far away. And do you have guns in the house? Only one, but he has another one with him. Okay, so you have where's the gun right now? It's in the living room. I loaded it. I pulled back the slide, but I did not shoot. Okay, the gun is locked or it's in the living room somewhere? Yeah, no, I have it right here on the couch. Do I get rid of the bullet? Not shoot it. Pull back the slide. Do not touch anything. Okay, leave everything how it is. I need you to give me the address. Someone's calling my mom. What do I do?
Don't pick up. I need you to get me your address. That's what I need. Okay. I'll try to find it. Wait. I'm sorry. It's okay. I'm trying to look for it. Okay, do you think there's something that we can do for your mom? I'm trying for my mom. Yes. I'm looking through her drawers right now, trying to find any papers. So I'm gonna see my stepdad's name. Your stepdad name? Yeah, Okay, go ahead with his name. it's Frank Ramos. I need to know that you don't have any guns or any knives with you. There's a knife in my room and there's a gun in the living room. Okay, I need you to stay away from them. Can you put them in a safe place away from where the officers can see them? Can you put them away? So where do I go? Ah! Shit, I'm sorry. I saw something fell and it scared me. I'm sorry, miss. What happened? Something fell from my mom's room and it scared me. Something, Where did I put the knife in? something fell from what, sir? It was, she has a lot of handbags and one of her handbags fell. Okay, not a problem. I need you to put everything away, okay? I don't have anything in your hands. Okay, but can I have my phone in my hand? You can have your phone in your hand. Yes, you can. I think I might have I found this mail. Okay, I'm what gonna does the try to mail find say? the address. I think I found it. May I have it, please? I don't know how to read it though. That's fine. Just give me numbers. Whatever you It's a see. mail. I see Hialeah, Florida, and then it says what? I need you to stay with me on the line, okay? Do not hang up, okay? Okay. Do I stay in the living room with a gun or no? No. Do not touch anything. Do not touch anything. I don't want you to have anything in your hands, okay? Okay. Do I drop the mail? You can put the mail to the side. Just have your phone with you, okay? Just stay with me on the line. Where is your sister? Your sister still there? She's sleeping. She's sleeping, okay. Yeah. Excuse me, miss. What do I do if she wakes up? If you wake up, just let me know. I need to know, do you Okay. think we can help your mom? Miss, she's dead. And my stepdad's calling me. Do I answer? No, stay with me on the line until the officers get there, okay? I'm sending you help. Okay. Miss, do I sit in the living room or not? Stay in the living room. Stay there where you are. Do not touch anything else. Okay, miss. Miss, Yes. I have more family members. They can take care of my sister. I understand. Your sister will be in good hands, okay? Let's just Okay. worry about you now, okay? Okay. Miss, Yes. I took pictures and I told my friends about it. Was that bad? You told who about it? My friends. Your friends? Did you send pictures to your friends? So what you did? Yeah. Okay. Do you see the officers? What do you mean? They're already here? Do not go. I see officers. Do I leave? No, do not leave. Do not leave. Stay there where you are in your apartment. I'm going to tell you when you can come out, okay? Do not have anything in your hand, okay? I'm going to stay in my living room. Stay in your living room. Only have your cell phone, okay? Stay with me on the line. Okay, miss. Miss, I touched a lot of things in the house. Was that bad? Was that bad? That's okay. That's not a problem, okay? That's not a problem. Just stay with me on the line, okay? Why did you do this Okay. to your mom? Can you tell me why? My stepdad's calling my mom. I can hear the phone. Okay, do not pick up the phone. Just stay with me on the line. Concentrate, okay? Stay with me. Do you need fire rescue? Are you hurt? No, I'm not hurt. I just have a little bit of blood on my hands at night. You have blood in your hands? Yeah. Miss, how did the police get here so fast? Because this is a life-threatening emergency, so we get to places fast. We're there to help you, okay? We're gonna help you and your sister, okay? Okay. Who did you send those pictures to? My friend. I don't know his real name because he is an online friend who I play with a lot. I didn't delete the pictures off my phone, but I sent them to him. And I told him that I was sorry, and then let's go by. I'm okay. I'm Okay. really sad. I'm really sad. I understand. We're here to help you, okay? We're gonna help you. We're gonna help your sister, okay?
Okay. I know you didn't mean to do none of that you did, okay? Okay. We just want to make sure that you're okay. I'm okay. My mom's not okay. She's dead. I understand that. We're going to try to see if we can still try to help her. Okay. Okay? Okay, miss. Just stay with me on the line. Let me know if your sister wakes up. Okay, I don't hear her, so she's probably not awake. Okay. I'm standing here in the living room with the door unlocked. Should I lock the door? No, just leave the door unlocked. Just make sure you don't have anything in your hands. Ah! They're knocking. Do I open? Do I They're open? knocking the door? Okay. Do I open? Stay with me on the line. Do not open. Do not open until I tell you to, okay? Okay, tell me when to open, miss. Okay, I just want to make sure that you have nothing in your hands. I only have my phone. Do I put my phone down? Okay, do not put your phone down until I tell you to. I just want to make sure that you have nothing in your hands, no guns, no knives. I don't have a gun or a knife. I put the knife in my room, and then the gun is in the living room. Miss, do I open? Okay, stay with me on the line. Do not open until I tell you to. Okay, miss, they're opening the door. Do not open the door until I tell you to, okay? They're opening it. They're opening it. They're opening the door? They moved the door handle, and they said it was unlocked. That's fine. Do not open until I tell you to open the door. And to make sure that you have nothing but your cell phone in your hands. Miss, are they going to kill me? No, they're not going to kill you. We're here to help you, okay? We're going to help your family, okay? Okay. Miss, they said to come outside. Do I come outside? Okay, do not go outside. Stay with me on the line. Okay. Okay? Just listen to me. Stay with me. I'm here. Miss, Yes. my stepdad is a truck driver. So what is he going to do when he comes back home? I don't know, though. Don't talk to him. Just worry right now about you and about your sister, and let's try to see if we can still help your mom, okay? You cut her neck? Okay. Where else did you stab her other than that cutting her neck? Okay, listen, I need you to step outside, open the door slowly with your hands up, okay? Miss, okay. Leave the phone on speaker. Speaker. So I put it on the floor? Put the phone on the floor and go outside with your hands up in the air. Okay, miss. Okay. На іншому кінці дроту схвильованим голосом говорив Дерек Роза. 13-річний хлопець повідомив диспетчеру, що щойно розправився зі своєю матір'ю, після чого відправив фотографії своєму онлайн-другу. На селфі Дерека ви побачите, що його права рука забруднена кров'ю. Телефонна розмова між диспетчером і Дереком Розою тривала 18 хвилин, до тих пір, поки не прибув поліцейський патруль. Хочу нагадати, що ваші вподобайки та кожна підписка дуже важливі для розвитку цього каналу. Це дає можливість ще більшій кількості глядачів побачити це відео. Увійшовши в будинок, поліцейські побачили моторошну картину. Ірина Гарсія, яка нещодавно народила, лежала в піжамі на своєму ліжку. Жінка не подавала жодних ознак життя. Її тіло, здебільшого в ділянці шиї, було посмуговано понад 40 разів. У всьому цьому кошмарі зізнався її син Дерек, який використав для розправи кухонний ніж. Тієї ж ночі Дерек Роза був заарештований і найближчим часом хлопця відправили на допит. Let's get into what happened tonight. Were you do you communicate with people over the phone? Were you talking? Tell me what happened tonight. Tonight? Yeah. Well, at around like 10, I went to bed. Okay. My mom did too. Is that your regular time? Like 9? yeah. Okay. You guys explain to me about the apartment. You have your own room? Yes. And your mom? Yes, she has her own room. She has her own room. And your sister? She stays in the same room as my mom. Stays in the same room as your mom. And tonight,
Who was all there? Me, my mom, and my sister. Okay. So you went to sleep around 10. Yeah. Okay. And then what? I woke up. You killed her? All right. What type of knife was it? Do you know? It was just a big size kitchen knife. That big? Yeah. What color was the handle? Purple. Purple? Yes. Okay. Your mom was sleeping? Yeah, she was sleeping. Okay. Explain to me. Well, we'll get into that a little later. What did you do after you killed her? My stepdad he owns 2 guns. He has a Glock 19, Okay. and then, I don't know what it's called, another one. Okay. What color are they? The Glock 19 is black, and then the other one has a silver slide, and then, like, a dark bluish handle. Okay. So, what did you do with the guns? He always has his Glock 19 with him at all times. Mm-hmm. And since he's a truck driver, he was at home, he was far away. Okay. So I went into the closet. Mm-hmm. I found his book bag because he goes shooting at gun ranges. Okay. I grabbed the gun. I put the magazine in the gun. Okay. I pulled back the slide, but I didn't want to shoot myself. Okay. I intended to shoot myself before, but I couldn't. Okay. And then what did you do? I decided to call my friends to tell them what happened, and then I said goodbye to my friends. You called them before you decided to try to shoot yourself or afterwards? After, Okay. How many friends did you call? only one. What's his name? I don't know his real name. He's an online friend. He's an online friend. Yeah. When you say online friend, what do you mean, from video games? Yes, from video games. I know him real well. Okay. How long have you known him? Since like I was 10, 3 years. 3 years? 3 Have you ever met him? No, I've seen the face. You seen his face? Yeah. So how did you communicate with him? My cell phone. Through your cell phone, so you have his number. Yes. And you don't have him stored under a certain name, or you have him stored under a gamer tag? I made up a name for him. You made up a name for him? Yeah. What name did you make up for him? Sweden. Sweden? Sweden. SWEEDEN. Okay. How often do you talk to Sweden? Every weekend. Every weekend? Yeah. Okay. So you called Sweden. And what did you tell Sweden? Told him what I did. What exactly did you tell Sweden when you say what I did? Did you tell him how? Or no? How you killed her or no? Okay. Did you send them any pictures? Yes. How many pictures did you send them? I sent him 2 of my mama and 1 of me. Okay. Did you... What did he tell you? He said he couldn't believe it. Okay. Does Sweden live down here in Florida? He lived real far. Real far? Yeah. In America though. In America? Yeah. Okay. So then you hung up the phone I said goodbye. Okay. And then what did you do? I was going to show myself, but I decided I didn't want to do that, and I called 911. Okay. And what did you tell 911? Okay. And they kept you on the phone Yes, until the cops came. until the cops came. Do you remember what else you told the 911 operator? My address, my name, what I was wearing, Okay. and my age, and my date of birth. Were you wearing the same clothes you're wearing now? Yeah, There's some red stains there. Is that blood? I think it is. Okay. I have a little bit of blood on my hands. And your hands too? Yes. Okay. Did you ever make your way to your sister? Killing her? No. Touching her? Touching her? No. No? I left her alone. She was sleeping and she didn't wake up, so I didn't touch her. Okay. All right. Let's get back to your mom.
Okay, you said she was sleeping. Yes. Okay. Where exactly did you cut her? Okay. And you purposely went for the artery when you cut her? Okay. Was there a lot of blood after? Okay. Did you tell her anything before you stabbed her? Did you say anything? But she didn't wake up when you... She was asleep when you stabbed her. What curse words did you say? And then she woke up. Yes. Did you say anything else to her? Or did she say anything to you or no? No, she just screaming. She just screamed. Yes. Okay. Why did you stab your mom? Can I go to the bathroom before I answer that? Yes, of course. So you were about to tell me the why. Why did you kill your mother? Do you know? Do I have to say it now? Yeah, get it off your chest. Absolutely. Or can I wait for a lawyer? Okay, at this point, you want a lawyer? Maybe not. We can't. No, listen. Just so you understand, okay? You have mentioned or asked us, should you wait for a lawyer? We're not here to advise you on whether to talk to a lawyer or not. That decision is yours, okay? But if you are requesting a lawyer at this point, we can't interview you any further. You understand? We have to stop the interview. Okay. Do you want us to stop the interview? Yes. Okay. Okay. Then this interview will end right now. It is 3:05 a.m. Okay. Thank you. На цьому відео ми бачимо, як Дерек досить спокійно відповідає на запитання детективів. Але коли його запитали про мотиви того, що хлопець зробив, Дерек одразу ж попросив викликати адвоката і зупинити цим самим допит. Але чому відмінник і зразковий учень 8 класу вчинив настільки жахливе діяння? Сусід сім'ї прокоментував цей інцидент. Я був просто шокований цією новиною. Він завжди був поруч із мамою, спокійний, допомагав їй нести пакети або сумки з продуктами. Я ніколи не бачив у ньому нічого ненормального. Я не знаю, що могло трапитися. У медичній карті Дерека не було вказано жодних проблем із психічним здоров'ям. Проблеми з законом так само ні у Дерека, ні у його сім'ї не було. Давайте повернемося в той самий день, 12 жовтня 2023 року. Двері квартири, де жила сім'я Дерека, були забезпечені відеодомофоном. Буквально за кілька годин до інциденту видно, як хлопець заходить додому, а у квартирі на кріслі сидить його мама. У той момент жінка заколисує новонароджену доньку. О 23:32 Дерек відчиняє вхідні двері, розмовляючи по телефону з поліцейським диспетчером. Ми бачимо, що хлопець поводиться досить спокійно. Він називає номер своєї квартири і каже, що бачить поліцейських. Зі свого боку, записи домашньої камери спостереження показали, що о 22:23 за годину до цього з Іриною Гарсією все ще було гаразд. Жінка лежала на своєму ліжку в спальні, обіймаючи маленьку доньку, яка народилася всього 14 днів тому. Ірина готувалася до сну. 37 хвилин по тому нічний режим тієї ж камери показав, як над сплячою жінкою схилився її син Дерек. За секунди до цього хлопець сходив на кухню і дістав із шухляди з кухонним приладдям ніж. Увійшовши в спальню матері, він 46 разів зробив змах рукою. Після скоєного діяння Дерек взяв свій мобільний телефон, зробив селфі, а також сфотографував матір. Він відправив ці знімки своєму другові. Крім цього, хлопець повідомив диспетчеру, що у квартирі знаходиться вогнепальна зброя, якою він хотів скористатися, щоб накласти на себе руки після скоєного, але не зміг зробити цього.
На попередньому судовому процесі суддя Річард Герш оголосив, що Дереку Розі пред'явлено звинувачення як дорослій людині. Під час слухань Дерек був на диво спокійний. Сім'я хлопчика, його бабуся і батько, які ридали в залі суду, висловили своє потрясіння. Усі як один говорили, що 13-річний Дерек був дуже хорошим сином, другом і учнем. Ніхто не міг собі уявити, що підліток може зробити щось подібне. У залі суду батько Дерека, Хосе Роза, махав синові рукою. Він послав йому повітряний поцілунок і попросив суд дати йому шанс на спокуту. Незважаючи на відеозапис і наявність усієї доказової бази, на суді Дерек Роза не визнав себе винним. 18 квітня 2024 року, через півроку після того, що сталося, було призначено чергове попереднє слухання у цій справі. Дерек не був присутній на слуханні, але його сім'я перебувала в залі суду. Понад 50 осіб, включно з рідними Дерека Рози, наполягали на невинності хлопця. Психолог, який його обстежував, зазначив, що Дерек страждає на синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Також було зазначено, що підліток, можливо, страждає на аутизм. Водночас на відомому американському сайті Change у грудні 2023 року, за кілька місяців після арешту Дерека Рози, дехто, Херлінда Бакка, створила петицію під назвою «Врятуємо Дерека Розу». У петиції сказано наступне: «Є хлопчик Дерек Роза. Вони заарештували його, хворого на аутизм, який виглядає дуже дезорієнтованим щодо того, що відбувається навколо нього і з ним. Суддя хоче засудити його як дорослого». У телефонному дзвінку диспетчеру за голосом Дерека чути другий голос, а на відео, знятому камерою в кімнаті, видно важку постать, що здіймається над Іриною. Ймовірно, це Дерек, але це не тіло і не вага молодого хлопця. Відчим теж має бути досліджений, у нього була страховка, яку він міг отримати. На перший погляд все очевидно. Хлопець зізнався диспетчеру у вбивстві, є достатньо доказів. Але все ж зверніть увагу на те, що в петиції згадується відчим Дерека Рози. Але чому? Адже чоловік вирушив у відрядження і був відсутній у день інциденту. Ірина Гарсія була кубинкою, і буквально за 4 дні після інциденту її чоловік Френк Рамос привіз із Куби іншу жінку з 2 доньками і переїхав до них. Слідство досі не публікує повний запис події, однак є деякі фрагменти запису, на яких видно силует людини. Деякі блогери і журналісти спантеличені питанням: а чи Дерек це взагалі на кадрах? Наразі Дерек Роза перебуває у в'язниці для дорослих Metro West Detention Center у Майамі, штат Флорида. Його адвокати неодноразово складали прохання про переведення їхнього подопічного в установу для неповнолітніх, оскільки у в'язниці для дорослих Дерек не отримує достатнього рівня освіти. На момент публікації відео остаточний вердикт Дереку Розі все ще не було винесено. Напишіть, що ви думаєте про цю історію. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе.